అండ్ ఆల్సో సార్ ఎవరికైనా జనరల్గా ఏ సినిమా అయినా సరే ప్రిపరేషన్ అంటే మీరు సెట్కి వస్తారు, తర్వాత డైలాగ్స్ చూసుకుంటారు, మేకప్, కాస్ట్యూమ్ అన్నీ అనుకుంటే మీరు ఆ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతారు కదా. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఓకే ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. మీకు హోంవర్క్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏముంటుంది? Just to understand the character is most important. So once I listen to the script, once I like the script, I sit with my director. So as much as time I can sit with them, I spend time with them. If I get any ideas or if I get any doubts, I call them, I message them, I call them and I ask them. So I keep discuss with them about the film and the character. So slowly it's going to their mind. That's all. కాదు సార్, అంటే అన్నిటికంటే ఛాలెంజింగ్ అంటే మీ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి 50th ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా మీ ఛాలెంజ్ ఏముంటుందంటే చూసింగ్ ద రైట్ ఫిల్మా, రైట్ డైరెక్టరా, లేకపోతే రైట్ ప్రొడ్యూసరా, రైట్ రోలా, రైట్ సెటప్పా, రైట్ ప్రమోషనా, ఏంటి ప్రెషర్, ఛాలెంజ్? Everything. Because film has to be like that. You have to choose a right director with right script. And with the right producer only you can make a very good film. With the right producer only he can position the film in a right way to reach the audience. So in every stage it's very much important. You can't just do one thing and you can't be relaxed. Till it reaches the audience, you have to work for it. So you can't just, okay, a manchi director, manchi story, that's all Allah. Everything will happen. No, it will not happen. That we have to work for. అంటే నాకు మామూలు వాళ్ళు చెప్తే సరే, విజయ్ సేతుపతి కూడా ఇదే మాట చెప్తుంటే నాకు సార్ రాజమౌళి సార్ ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్, అవును, ఎన్టీఆర్ గారు, రామచంద్ర గారు ఆర్ఆర్ కోసం ఎందుకు సార్ వస్తారు? కరెక్ట్. We know everything before they come to promote the film also. We know that RRR. Correct. Okay, but because for the general public to reach them we need to promote it, right? Because they have their own business, right? Correct. Going to work, taking care of families. So, Correct. we have to tell them this film is coming on this day and we are the actors. So make it a note and come and watch the films. That's all. So we have to promote it, right? Yeah. Whoever we have to. Even Rajini sir is coming and then Chiranjeevi sir is doing. So everybody, Shahrukh sir is doing. Correct. Everybody is doing. All the big stars are doing. So we have. It is important. It is very much important. So Because a lot of money invested and people should know it. We think that only the industry people are those who following stars and they may know about the film since it started. But for the general audience, they don't know this. They have their own problems. So many things happening and around them, so many things, so many commitments in common man's life. So we have to go and tell them this film is coming. When you are free, please come and watch. Yeah. మాతో మీ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోండి. అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనలు మా IOTT ప్లాట్ఫారంలో వేస్తాం. అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ వ్యాపారం నిమాతో ముందుకు తీసుకువెరతాం. అన్నింటిలో మీ వ్యాపారం ప్రచారం చేస్తాం. మీ వ్యాపారం మా ప్రచారం. మీ వ్యాపార ప్రకటనల కోసం ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి.